Mustaqim Darugar. I'm the area chairman of Tendeni Kisutu. With my team, my ward team, CCM and government team, we are honored today. High Commissioner of India have joined us for cleaning up drive, and the entire community team have joined us too. Anjuman Sefi, Dar es Salaam, Daudi Bora, KSIJ, Koja Shia Ishnashri Jamaat, Koja Shia Ismaili Jamaat, Ishnashri Hindus, Suraksha, DBJ Task Force, with local public. They've already, means all are here, they've joined us for the call of our RC for the clean drive. So we would like to have some words from your side, please. Thank you very much. I extend a warm greeting to all Indian community members who have come in an early morning for the cleanliness drive. Cleanliness is very crucial now, and this is something which we have been focusing in India as well. And the embassy is celebrating for last 15 days a fortnight of cleanliness. So I'm really happy that Indian community came forward to join us. Rather, we have joined the Indian community's initiative to clean, and the nice coincidence is the street is named after India. It's a India street. So I extend a warm greeting to everybody who have joined today for this occasion. And I also convey my sincere thanks to the government of Tanzania, which I can see is the street is already actually clean. So it's all because of their graceful hostness that we are having such a good environment for our community. So let us today have the drive get going. Thank you so much. Kwa jina naitwa Mustaqim Darugar, mwenyekiti wa serikali za mitaa Mtendeni Kisutu. Nikiambatana na kata yangu ya Kisutu, viongozi wa Chama cha Mapinduzi pamoja na wa serikali. Tuna furaha kubwa sana uongozi wa High Commission, ubalozi wa India. Tuko na balozi mkubwa hapa na balozi mdogo. Wameungana na timu yao nzima kuja kufanya usafi kwenye eneo letu. Wamemunga mkono mkuu wa mkoa Bwana Amos Makala kwa wito wake wa usafi. Kwa hiyo ubalozi wa India umeonelea kwamba uje kufanya usafi pamoja na sisi kumuunga mkono mkuu wa mkoa, na tumejumuika community nyingi, madhehebu mengi ya community ziko hapa pamoja. Kuna Anjuman Sefi, Daudi Bora Jamaat, tuko nao hapa kama mnavyowaona. Pia tuna Koja Shia Ismaili Jamaat, tuko nao kwenye jezi jeupe na waona hapa, wakina mama wakina baba wote kwa pamoja. Pia tuna jumuiya ya Koja Shia Ishnashri, tuna Suraksha, tuna Hindu community pia na UCMJ pamoja na MMJ, Sunni Muslim hapo pia, pamoja na wananchi wote wa eneo langu na maeneo ya jirani. Tunaomba ushirikiano huu uendelee rasmi. Mheshimiwa Mama Samia tunaendelea kumunga mkono na kusema kwamba tutaendelea naye, yeye atamke, sisi tuko kwenye utekelezaji. Asanteni sana. Hebu kidogo hapa.
you very much on behalf of Kisutu leaders, CCM, government leaders, that you have come up with a different picture today. You received a call of regional commissioner saying that clean the area, and you have shown us that we all are clean. Thank you very much. Thank you. I sincerely thank you who came forward today. It's a great show of solidarity and for a very noble cause of cleaning our own environment where we are staying. So I join you in thanking the government of Tanzania. I thank the regional commissioner, the local authorities, the other colleagues who have joined from the local side, and each and every member of. I think I saw a glimpse of all Indian communities today, and it's a very real example of now all sections of Indian community working together. So I wish all the very best. Long live India-Tanzania friendship, and long live our unity. Thank you. Asante sana.